नमस्कार. हम 5 मिनट और वेट करते हैं. Ska 5 minuten prarav bakyan khatra tim yent patkaroes revision start. ठीक छा. Shivani ji, तो would you mute text? Text bakar win check 1 minute. Okay. नमस्कार मानव. नमस्कार पलाक्षा. सीमा जी पर वो तुम मैसेज बकरो तो later details में reply. ठीक छा. ठीक है जी. हाँ जी. Okay. I will also give you an alternative. Okay, so don't worry. ठीक. ठीक. ठीक है. चलिए. I don't know who else is joining, but maybe हम आपसे और पलाक्षा से शुरू करते हैं. तो we will start counting. Okay. 1 to 10 आप बोलिए सीमा जी और फिर 10 to 20 पलाक्षा will continue. ठीक है. हाँ जी. Did you want Aksatre ke I prepared from 51 to 60? Okay. I wasn't. 51 to 60. Let's go ahead with Okay. that. Yeah. Yeah. Sure. Akvanza, Duvanza, Truvanza, Chuvanza, Pachvanza, Shuvanza, Satvanza, Akvanza, Kunhert, Shet. Arvanza. Arvanza. Arvanza, Arvanza, Kunhert, Shet. बिल्कुल. पलाक्षा आप पलाक्षा एक मिनट दे दो यार. कुछ इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. मैं अच्छे सुन नहीं पा रही हूँ. हाँ कोई बात नहीं. अब आवाज आ रही है. Okay. चलिए. नमस्कार कुलदीप जी. नमस्कार नमस्कार. नमस्कार मारा कुलदीप जी. नमस्कार नमस्कार सीमा जी. नमस्कार प्लक्षा दे. नमस्कार वाणी. नमस्कार. प्लक्षा शिवानी जी उन्हें आईकीपेट दहन तम से गंजराउन के न गंजराव वान से ग्रांत होता मत प्लक्षा. अच्छा उसका तमिश क्या था इंटरनेट इस प्रॉब्लम. वाणी 1 to 10. 1 to 10 count. Ak, हाँ जी. ze, tre, so, sor, चोर. sor, पंच, छः, सत, आठ, 9 मुझे याद नहीं है. बट 10 इज द और दा. Now. नो. Now. नो. द. जब आप प्रोनाउंस करते हैं ना तो कुछ जो अल्फाबेट्स होते हैं उस पर स्ट्रेस देना होता है. जैसे कि इट्स नॉट सत. सत. यू आर टेकिंग इट इनसाइड. नो इट्स सत. सत. हाँ
So you have to emphasize on the th word. Sat. But now the like that. Okay. Okay. Good. 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 So Palaksha internet gava ठीक. आन मारा Okay. Chal. So you want to do 61 onwards or Karak Woo pet? Sorry, the pet. Woo. दह पेट वो Okay. Chalo. का बा ध्रुवा 14 15 शुरा सदा अर्धा कुंभु वो Very nice. Very nice. Seema ji, Akwu onwards. I don't know. Okay. I just prepared from 51 to 60. Oh, only That's what I 51 to 60. understood. Hanji. Okay. 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 Vani, Akwu. Aku Dwitau Zuto. Zitu Tre हाय मुझे याद नहीं है Trovu. त्रोव Sorry, Kuldip ji, तो इसको क्या माना? नहीं, Vani, you can refer to your notes and start reading. I want to see how you can pronounce it. Doesn't matter. Okay. अगर आपको याद याद नहीं है, Oh, memorize नहीं है, doesn't matter. Let us see the Oh. other way around. ओके एक्चुअली वो लेसन Take लो, निकाल दो कोई बात. Take your. See, I'm a little bit more strict. मैंने बोला notes प्लक्षा नहीं को तब देखने तक दे दो. प्लक्षा को दे दो तब तक वो वर्बली बोलेगी. प्लक्षा और क्या आता है बेटा? वन बेटा. मेरे पास भी यहाँ नोट्स खुले हैं नोट्स बंद करके बोल. नोट्स एंड बैठे बना. अच्छा अच्छा अच्छा. चलो वानी पर अगर नोट्स अखवु जतवु त्रोवु सोवु पंच पंस. पंच Pansa is 50. पंच Pans. पंच Pans. पंच हाँ. हाँ पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं. डोंट वरी. डोंट गेट नहीं स्कैर्ड. हाँ वो चलो. लेसन ढूंढ रही है आज. है ना 25 में. नहीं उस पे नहीं है वो अलग लेसन में है। कि शतवु सतोवु अठोवु कुंत्र त्र अक अकत्र बेटा एक बार ध्यान रखो वानी. लुक एट ऑल द एस्ट्रिक मार्क्स इन द सेंस के कौन सा मात्रा नीचे लगी है. त्र नीचे ट्रह ट्रह नहीं त्र नीचे में अर्धचंद्र है ना. त्र. हाँ ऐसे यू गो अगेन बैक फ्रॉम 24. सोवु पंच पंच वो न पंच पंच. वापस पढ़ो वापस. अरे वो नहीं आप पढ़ो तो सही क्या लिखा. पंचो वो क्या लिखा. पंच पंच हाँ शतवु 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 श त पंचुस अर्धचंद्र शतवु. नहीं इस पे वो है शायद ये गलत ऊपर शतवु ऊपर में अर्ध शतवु. ओके हाँ ठीक है. शतवु सतोवु अठोवु
हाँ, कुन कुन कुंत्र हाँ, कुंत्र हाँ। अक चलो ठीक है, कोई नहीं नहीं, वेट वेट वेट, कोई बात। अभी प्रिया जी से पूछ लेते हैं उसके आगे 31 से। नमस्कार मैडम। नमस्कार। सर ऑरली बोल दो कि शीट ओपन करके बोलूं? नहीं नहीं, शीट ओपन तभी करना है जब आपको ओरली नहीं आता, तो मेमोराइज नहीं है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज यू कैन से फ्रॉम मेमोरी। ठीक है सर। अक्त्र, दोयत्र, तेत्र, चौत्र, पांचत्र, क्षेत्र, सतत्र, अड़त्र, कुंतजी, सज्जी, अक्तजी, गुड। द्वैतजी, त्रेतजी, चौतजी, तेईस, एक मिनट प्रिया जी, त्रेता जी न, तेईता जी, तेतजी, हाँ। तेतजी, चौतजी, पांचतजी, क्षेत्रजी, सत्तजी, अर्थजी, 49, 50, वेरी गुड, 51, थैंक यू। हाँ कोई बात नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. वेरी गुड वेरी गुड, आई थिंक you have practiced well. लक्ष्य अच्छी तगन बेकें लक्ष्य। मुझे 20 तक प्रैक्टिस आया था। 20, अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं, आई थिंक प्रोसीड विद द लेसन्स नाउ। आई डोंट थिंक एनी मोर आर जॉइनिंग टुडे। मैं बस शिवानी जी करने तुम सारी चलना इवन तुम लोग इम्तिहान शो शुरू में जुलाई तुम चल सारी बकाया। Kachiti bata. Seri se. Imtihan na booze. शिवानी One MS prize to Rahim immediately Sri. लेक्स मैसेज कि मैं एग्जैक्ट नहीं नहीं ना आप शिशु तक करते शो इमीडिएटली लेकिन ग्रुप एस्पेक्ट एग्जाम इज पोस्टपोन्ड इंडेफिनेटली एग्जाम करा शुरू में और तो तम लेकिन कि इंडेफिनेटली पोस्टपोन्ड तो बुझो क्या गस्तात। Elegant Seri join. ना मुझे वैसे मुझे रिमाइंड करना उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशनर्स मेल रिवॉर्ड तो आज रिवॉर्ड थे wasn't that be annoying? दैट वुड बी अनदर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, वो लिख सकते हैं कि Exactly. भाई Ashud रिमेंबर दैट ऐसे देयर ही इज अ प्राइज कंपटीशन चला प्राइज नहीं इन। उनके नस हाँ that will be a positive reinforcement right? Yeah, absolutely right. Great. You guys switches हो रही है। बिल्कुल चलो मैडम let बिल्कुल us चलिए ठीक है तो एक वो ओपन किन बकर ओपन लेसन कर एक आँख my network is little unstable, so you go ahead. okay I will share them ये आज का लेसन सारनीशा वन बोल दो चलो प्रिया जी करिए हमारा प्रार्थना पाठ शुरू ॐ नमामि त्वां शारदा देवीं महाभागीं भगवतीं काश्मीरपुरवासिनीं विद्यां दायिनीं रक्ष मां नमामि त्वाम्। तो वाणी जी ललवाक जी आमे पन सोदरस सोदरस नावे छ स्लमान कते बोझे दयम्योन में ते तार आमिन ताकिन पोइन जन शमान जो छुम ब्रह्मान गर गच्छ हा।
Thank you. As a lesson karo start, Kuldip ji, over to you. Oh, Kuldip I ji, think उनका network issue. Okay. चलो तेल पर now boyas आज करो इसकात fruits and environments. Fruits and क्या चलन कशर पॉइंट? Mev. Mev. Meow. Mev. Meow. Meow. Mev. Apricot is chair. Chair. Yeah, chair. Chair is plural. If there are more than one apricots, I mean, if there is apricot, then it is chair. If there are apricots, then it is chair. May I shed chair baz repeat. Okay. Almond is badam. 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 Atravt badam jora. Okay. Apple is choot. 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 Banana is kale. Kale. Singular and plural, both is same. Kale. Kale. Bitter cherry is ulch. Ulch. Ulch is chetin banawan. Ulch chetin. That is one. So you take those cherries. Those are still bitter. They are not sour or bitter. And then you add salt and chili powder and mix it with your hands. Like crush it with your hands and mix it with your hands. You don't use anything. Kaju option use kara. Athav switch tat mandish divan. That's my ulchi cheti. Very, very delicious. Cherry, normal cherry is bazar which melan. That's my gilas. Gilas is one. Gilas is multiple. Coconut. Coconut is nargil. Okay. Nargil, one chasa nargil usen chuna san usen bazar chumelan usen khawanchi kachi chehakan khyat. That's why nargil. Usen khooper chasan so usually trawan usen dried chasan so trawan khiras mans. Dried nariyal that is used as a dry fruit we put inside kheer is called khooper. Okay. Cucumber is lar. Currant is kishmish. Raisin tishmananat. Okay. Date is khazur. Fig is anjeer. Anjeer ke anjeeri. Grape is Dutch. Multiple is also Dutch. Singular is also Dutch. Lemon is nyom. Nyom is singular. Ak nyom. Name mitresh banav. Name, when we say name, that means multiple lemons. So lemon water, multiple lemons, 2-3 lemons we put inside water and make name tresh. Lotus nut is pambuch. Mango is amb. Muskmelon kharbuz. Mulberry is shahtul. Yeah, shahtulya. Mulberry is very tasty fruit, that black color. I don't know if you have tried that. Yeah, it's very tasty fruit. Orange is sangtar. Yeah, sangtar. Pear is tongue. Peach is tsunan. Tsunan and tsunin. Plum is and both are same. Apricots ki vegetable banate hain. Slightly raw, and then you make a vegetable. It's a very delicious vegetable. Pomegranate is dern. Dern is singular also and plural also. Dern. Strawberry is strawberry. Strawberry is one. Strawberry is multiple. Sugarcane is naishakkar. Walnut, doon. Doon to doon.
वाटर चेस्टनट, गोर या गर्ड? वाटर चेस्टनट देखा आपने, खाया कभी? ब्राउन कलर का होता है, एंड यू हाँ जी। फर्स्ट रोस्ट इट एंड देन यू ब्रेक इट एंड देन यू ईट इट. इट्स वेरी डिलिशियस. Watermelon is handwand. Okay. Any questions on fruits? मैम आपने किसकी कहा सब्जी बनाते हैं जो कच्चा रहता है? Plum अच्छा, प्लम, कच्चे and प्लम की सब्जी apricot. बनती है। ओके ओके। The I will send the you chief if fall, you A need. lich. the what is the chief fall? ग्रेप्स में जो रेड में है. Dutch full. That's one piece of grape, because grape comes in bunch. ठीक है, हम कभी ग्रेप को एक ग्रेप नहीं लाते हैं. तो जब वो बंच में से आप एक को तोड़ते हो, इट्स कॉल्ड डच फुल. जस्ट वन ग्रेप. ओके, गुड. वेजिटेबल्स करें. हाँ जी. ओके. बिटर गोर्ड, करेल, करेल, ब्रिंजल, वांगुन एंड वांगन. Pollard green, hawk, hawk. Carrot, gazer, gazer. Okay. Gazer, gazer. Chili, marcvangun, marcvangan. Garlic, rohan and rohan. Gourd, al, al. Nol khol, mond, yeah, munj. Okay. Lotus stem, nadur, nadir, nadur, nadir. Mint, pudn, pudn. Mushroom, headur, header. Onion, gund, gund. Potato, olav. Sorry, olu is one. Olav is multiple. Okay. Pumpkin, gol al. Yeah, gol al. Radish, muj, 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 muj. Spinach, palak, palak. Palki vathar is one leaf of spinach. Vathar means leaf. So palki vathar. Okay. Tomato, टमाटर. टमाटर को रुवांगुन कहा जाता था एक टाइम तक. इट वी यूज्ड टू कॉल इट एज रुवा, बट नाउ गॉगज, 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 गॉगज. Any questions for vegetables? Any questions? No? Okay. Kuldip ji? हाँ जी. आप म्यूट पे हैं. हाँ, ओके जी, ओके. आप करेंगे. या नो इश्यू, नो इश्यू. एक्चुअली पता नहीं, नेटवर्क पूरा है लेकिन इंटरनेट नहीं था. चलो लेट्स सी. ओके, कोई बात नहीं, ठीक है. आप वोकैबुलरी जितना होगा चलो. फिर उसके बाद आई विल टेक. ओके. हाँ, ठीक है, ठीक ठीक, नो इश्यू. Okay, so we have finished by now. Now we will start with serials. Can you put it on full page, or I will open it? Can put it on full page? इससे बड़ा और अभी नहीं, ठीक है. मतलब ये अभी आपका पूरा पीसी का ये दिख रहा है. It's not ऐप नहीं दिख रहा. अच्छा, ठीक है, कोई बात. मेरा फुल पेज है.
जी अच्छा चलो कोई बात, नो इश्यू, एवरीबॉडी इज एबल टू सी इट, आप लोग सब देख पा रहे हैं? It's better now, Hanji. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, पैडी पैडी go तो yüzün iş batı çıkan tomul पैडी yüzün yazın basically tomul çu banan taçvana dani, you know, with the shell, with the covering, taçvana dani. Flour, oat, paddy, dani, flour, oat, wheat, kınık, kınık, maize, makkay, sesame, tail, mustard, til, goggle, barley, whisk, pulses, generally for all, dal, red beans, rajma, kidney beans, mung, lentil, musur, flat beans, burgle, peas, kar, gram, chan, black gram, maha. एक मिनट वापस, let's go up again, Shivani ji, on the earlier page. सीरियल से पहले नहीं वही Vegetable? सीरियल से ले लो, वापस सीरियल से ले लो, सीरियल बस, जी नाउ maybe it is not updating in my case very clearly, बस in not vegetable cereals, बस ठीक. Seema ji, can you read first three? Hanji. Madam Machu Ahmed never didn't respect, so background will be there is some noise, but I'll try to do my best. No problem. Paddy, dani, flour, oat, rice, tomul. Very good. Plaksha, हाँ जी. next three. Wheat, कनक, maize, कनक न बटा, एक मिनट, कनक न अचुना तल के अर्धचंद्र, कनक, किनक. Wheat, किनक, maize, मकई, मकई. Sesame is tail. very good. Next three, Ishan. Mustard. Tul. Go. Til, goggle. Til goggle. Okay. Barley, wushuk. Dal. Am I audible, sir? Yes, Ishan, you are audible. Okay. Vani, next. अच्छा हाँ चलो, very good. Cap on top. Good. Yeah. I think I lost my network again, so एक जी बार वापस बोल दें. हाँ वानी, आप शुरू कीजिए. So Ishan did tell pulses. You start from red beans onward. Yeah, okay. Red beans, rajma, kidney beans, mung, lentil, musoor. Read. Flat beans, Uh,
Flat means burgle. Burgle. Then Priya ji. Peace. Kar. 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 Gram. Chan. Black gram. Maha. Uh-huh. Okay. So next one is translation. Kuldip ji. आप म्यूट पे हैं. You have to keep tracking my voice in case I हाँ, वो again थोड़ा there ब्रेक is हो some रही है जी. बराबर ठीक. Okay, Okay. let's go this. So let's start with the first sentence. I will read these sentences, then we'll repeat after me again separately. I am doing my work. Buchus panin kam karan. Or if I'm a lady, buchas panin karan. If I'm a boy, buchus panin kam karan. If I'm a girl or lady, buchas panin kam karan. I have done my work. Mekar panin kam. Now this is applicable to all because may is me, so there is no relationship between male and female here. Mech, make, kar panin kam. Here it is okay. I will do my work. Bukar panin kam. Bukar panin kam. Bukar panin kam. So next, I watched a film yesterday. Myavuch raat ak film. Atha is vana Kashmiri mas upper khel. This movie ch vana, film ch vana film me ya movie. Atha is Kashmiri pait vana khel te. Khel ya myavuch raat film. I will watch a film today. Buvch az ak film. Ya buvch az ak khel. I will watch a film tomorrow. Buvch pagah ak film. Buvch pagah ak film. Next. Prasad is a thin person. Prasad chok nuke. Patale insan shivanan nuke. Nuke insan. Somebody who's thin, frail, tamishvana nuke. Usan vyot chase. Acha so next tree already. Prasad is a fat person. Prasad chu ak vyot insan. Fat go vyot, thin go nuke. Prasad is not a fat person. Prasad ak chuna ak vyot insan. Insan chuna person. Prasad chuna ak vyot insan. So thin is nuke. So fat is vyot. So this we have to remember. Another thing is that chu, so chuna. Chu means yes, chuna means na. The rest is okay. That is easy to understand. शिवानी जी इसको ऊपर कर देंगे थोड़ा पेज. I will come to see you tomorrow. थोड़ा ऊपर कर दीजिए. I will. हाँ. शिवानी जी, one more thing. You next time जब real page compile करें ना, तो make sure कि that एक चीज पर सामने सामने ये 2-3 लेसन में ऐसा हो रहा है. मतलब एक लास्ट पेज में उसका ऊपर आ रहा है और हिंदी में दूसरा आता है, तो थोड़ा जी एक जी साथ जी. में कर देंगे तो हाँ, ज्यादा. मैं एक साथ में. कोई बात नहीं, नहीं करेंगे. नेक्स्ट टाइम में कर दें. I will come to see you tomorrow. Bıyımı pagah se samkhini. Samkhini go mielni. To see also it is the same thing as literal meaning of see is which ne. But basically should have meaning. Meaning should be miel se pagah. So tachvana bıyımı pagah se samkhini. Samkhini. I had come to see you yesterday. Bu osus. Bu osus se raat samkhini amut. Amut. Past. Amut. Bu osus. Past again. Bu also had come. Bu osus se raat samkhini amut.
I will come to see you tomorrow. Bıyımay az. Yeah, today, sorry. I will come to see you today. Bıyımay az. Today means az. Tomorrow means yesterday means raat. Okay. Paga, raat, az. Az go today. Paga go tomorrow. Raat go yesterday. So remember these three words. I will come to see you today. Bıyımay az se samkhini. Samkhini. Okay. Next. सर हाँ सर बोलिए. इस फर्स्ट वाले में आई विल के लिए ब यिम लिखा है और थर्ड वाले में ब यिमय लिखा है. Will means this is how it is. Bıyımay means I will come to you. Bıyımı paga. This is how the sentence is made. Bıyımay paga, that is also okay. That is, there is nothing wrong with that. But generally that this is the way we write. You speak. Bıyımı paga sev something. Very good point. मतलब I will तो ये तो show yimay. तो bıyımı az से something. This is also okay. But yimay tichwana. So these are little interchangeable, different way of saying the same thing. Very nice observation. Where are you going? Sukot chuk gatsan. If it is male. Sukot chak gatsan if it is a female. Sukot chak gatsan female. Sukot chuk gatsan male. Where are you going? Where had you gone? Sukot also gomut. Yeah. Sukot asik gomut. Asik. A ardhachandra ऊपर sakha. Asik और स के नीचे अंदर ardhachandra. Sukota also Sukot also gomut. Sukot asik gomut. Gamuts. जैसे हमने last time भी पढ़ा था. Gomut gamuts with female. Gamuts. Asik. Asik. Osuk asik. Sukot osuk gomut. Sukot asik gamuts. Okay. So just remember this. Where will you go? Sukot gatsak. Sukot gatsak, irrespective of male or female. Sukot gatsak. Sukot gatsak. Okay. Go up. It is raining heavily today. It is raining heavily today. Aaju sak rood pe. Heavily means sak. Rain means rood. Pyavan means it is actually in the process of raining. आज today is आज, जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया अभी फोर एस पढ़ के आज पगा रात. आज छु सख रूद पेवान. आज छु सख रूद पेवान. It is raining heavily today. सख को सेठा जा बहुत ज्यादा. It rained heavily yesterday. रात प्याव सख रूद. रात प्याव. आज छु पेवान. आज छु पेवान. रात प्याव. विष्णु याद. Raat pyav sakrut. It will rain heavily tomorrow. Pagah pay sakrut. Pagah pay forecast chu. Pagah pay sakrut. So az chu sakrut pyavan. Raat pyav sakrut. Pagah pay sak. Pay tomorrow. Pyav yesterday. Pyavan chu now present. Okay. Pyavan pyav pay. Rood is rain. Sak means heavy rain. Heavy rain. We are going for a picnic today. Ashche az salas ya chakras gathan. ये फोर एस्पेक्ट में लेते चक्र से बना तो salas से छोड़. Azche ashche az salas gathan. Ya chakras gathan. Going, that means we are going. Chakras means picnic or salas means picnic. Both it's a interchangeable word. And gatsan means going. Gatsan. We had gone for a picnic last week. Us. जैसे मैंने पहले भी बोला. Us. Az salas gatsan. We had gone to picnic last week. Us paitime. Last means paitime. Hafta means week. Chakras gamut. Chakras is chakras salas. Gamut.
past tense. We will go for a picnic next week. Ös gatsau. Ös gatsau. Beyi hafte chakras. Now remember these three words. Ös gatsan means today we are going. Ös Gurmit means last week. Gatsau means next, means future tense. Gatsan, Gurmit, Gatsau. So remember this. Chakras, yeah, Salas, interchangeable word. Us means we, everywhere it is us. So rest is, I will read this again. We are going to picnic today. Uschi as Salas Gatsan, yeah, Chakras Gatsan. We had gone for a picnic last week. Us Paitimi. Last week means Paitimi hafta, week Shivana hafta, Chakras Gurmit. We will go for a picnic next week. Us gatsau beyi hafta chakras. Okay. Next page. Numbering में कुछ गड़बड़ है क्या? शायद. Okay, no issue. Come have dinner with me. Come have dinner with me. Wal, come. Wal means come. Have dinner with me. Mesut kya bat. As we said always, dinner ho, lunch ho, kuch bhi ho, to shivana batai kashras. Wal mesut with me. Suit mesut. Mesut means with me. Kya have bat. Dinner or lunch or anything. It's a common word there. Bat. Wal mesut kya bat. Go have dinner with your mother. Gats. Maj suit kya bat. Merge gay mother. Maj suit with mother. Maj suit. Suit means with. Suit suit go with. It is suit bara. Guts. Go guts. Come wall. Wall go guts. Maj suit kebat. Kebat is the same dinner or lunch. Yes, I had dinner with my father. Ah, me kyaw. Pananis Merlis Suid Butter. Pananis go meanis mine. Merlis go with my father. Suid already with and but is dinner. Yes means ah. Come, wall, go, guts. Dinner, lunch, everything is butter. K means have with is suid. Yeah, I think Shivani ji जो 7C में है ना सूच में डबल अर्धचंद्र नीचे होना चाहिए सिंगल अर्धचंद्र है थोड़ा सा ठीक कर लेना तो सूच ठीक है तो दिस इज आई हैड डिनर से पननिस को with mine means panun pananis panun go mion pananis go meanis with me mine related to me okay panun go mion related to me go pananis okay related to me. This is an apple tree. It has many apples. Yichu ak soonchkul. Soonchkul. Atchi varya soonch. Varya go many. Apple was soonchmana apples. Soonch is plural of soont. Soont go ak apple. Soonch go varya apple. This is an apple tree. This is an apple tree. Yichu ak soonchkul. Because there are a lot of apples on it. Atshi varya soont. There are a lot of apples on it. So soont is the word to be remembered. Yichu, this is. Ak means a or an, jaisa bhi hai. Soont kul. Kul is tree. So I think now it is easily interpretable. Yichu ak soont kul. This is a pear tree. I had no pears. It has no pears, sorry. It has no pears. Yuchuak tangkul. Pear means tongue. Kashir tongue. Tongue means related to tongue. Tangkul. Ache achin tangi. Tangi means no nothing. Or achivarya tongue. So tongue is plural to tongue. Just for your remember. यहाँ तो वो लिखा नहीं है, but there are many pears also is tongue. Many is also one is also tongue.
Two is also tongue. Soont she ak, one apple is soont, many are soont. Okay, so just remember this. This is not a pear tree. This is a cherry tree. Yichuna ak tangukul. थोड़ा ऊपर कर देंगे शिवानी जी. Yichuna ak tangukul. Yichuna ak tangukul. It has no, it has, this is a cherry tree. Yichuak gilasukul. Cherry chivana gilas, pear chivana tongue. So soont, pear, apple soont, pear tongue, cherry glass. Remember this. Kulgo tree, I say, yichu, this is n, means not. Yichu means it is. Okay. Yichuna tangakul, yichu gilaskul. I think this is very clear. I am very tired today. Buchus az sak thokmut. Tired means thokmut. Sak means very. Buchus I am. Today go az. I suppose you late. Today go az. I very tired yesterday. Again, मेरा network कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो please correct me, continue if there is a problem. I was very tired yesterday. वो osus was osus रात sak thokmut. रात sak thokmut. As today, रात yesterday. I will be very tired tomorrow. Bu as paga sak thokmut. Paga means tomorrow. Bu as I will be. Puchus osus the as. Chus osus the as. Chus today, osus yesterday, past, and as tomorrow. Bu as paga sak thokmut. The rest is okay. Thokmut means tired. So let's go to the next. It's all 9 only, or anything more there? Ek और है. Let's take this up to 10. Let us this. Then we'll go back to everybody from page 1, from sentence 1. 10a. I can speak Kashmiri now. Bu hek wine kashir bulit. Bu hek wine kashir bulit. Bulit means speak. Bolun, to speak. I can speak Kashmiri now. I cannot speak Kashmiri now. Wine. This actually, wine, Kashir Bulit is okay. This is not actually how we should write it. Yeah, I think I'll remove one. I cannot speak Kashmiri. I think that is because one Winnie Now, shouldn't correct. now Winnie chua. One shouldn't Winnie. 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 Now अगर छो तेरे Winnie लियो करो. Wine shouldn't. ठीक है कोई बात नहीं. I will try to speak Kashmiri now. Bukar wine Kashur बोलने कोशिश. I will try. Try को कोशिश करें. Kashmiri को Kashur बोलने to speak. Bukar wine Kashur बोलने कोशिश. Let's go to sentence 1 and give 3 sentences to everybody by turn. ठीक. Let them go through. सीमा जी आपसे शुरू करते हैं. हाँ जी. I am doing my work. Bachas panan kam karan, or if it's masculine, male, bachus panan kam karan. I have done my work. Mekkar panan kam. I will do my work. Bakkar panan kam. Shivani, just 1 minute. हाँ जी. आपको मैंने 1-2 बार बोला ब. It is b with ardhachandra. b. And kar again. Kar khali hota to what you are saying is absolutely right. But there is a ardhachandra at the bottom. So bakkar. Bakkar panan kam. Very good. Go to the next. Seema ji, continue. Okay. I watched a film yesterday.
मैं वुच रात अक film. I will watch a film today. B which is ak film. I will watch a film tomorrow. B which paga ak film. Again, not which. 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 Because छ के नीचे अर्धचंद्र ही अगर खाली अर्धचंद्र हाँ नहीं जी। होता तो then which is okay because छ के Okay. अंदर अर्धचंद्र है which. Okay. Go B ahead, number 3. which paga ak film. Prasad Very is a thin person. Prasad chu ak nuk insan. Prasad is a fat person. Prasad chu ak vyot insan. Prasad is not a fat person. Prasad chun ak vyot insan. वाणी जी I will come to see you tomorrow. B yima paga se samkani. I had come to see you yesterday. B osus se raat samkani amud. I will come to see you today. B yime az se samkani. वेरी गुड Where are you going? Tsukot chuk chuk katsan. Where had you gone? Tsukot osuk gomut. Where will you go? Tsukot katsak. This also me? हाँ 3 Okay. It is raining heavily today. Ascho sak rut pyavan. It rained heavily yesterday. Raat per sak rud. It will rain heavily tomorrow. Paga pei sak rud. वेरी गुड प्रिया जी We are going for a picnic today. Aish alt Surlus ya Chakras Rakhan. We had gone for a picnic last week. Aish Patme Hafte Chakras Gurmit. We will go for a picnic next week. Aish Gasav Bei Hafte Chakras. वेरी गुड Come have dinner with me. Well, Missui Hebat. Go have dinner with your mother. Guts. Maj sweet Hebat. Yes, I had dinner with my father. Ah, Mekhav Pananis Merlis sweet bat. वेरी गुड नेक्स्ट This वन is this is an apple tree. It has many apples. Yichu ak tsunt kul. Ach varya tsunt. This is a pear tree. It has no pears. Yichu tang kul. Ath china tangae. This is not a pear tree. This is a cherry tree. Yichuna tangkul. Yichu gilasukul. परफेक्ट ईशान जी Yes, ma'am. I am very tired today. Buchus az seta thokmut. सक हाँ. सेटा shouldn't लिखे सक बट Oh, सेटा seta is also वो correct हाँ हाँ वो by naturally आ गया दिमाग में. Sorry. अच्छा, I was very tired yesterday. वो ओस रात सेठा नहीं ओसिस sorry सक ओसुस रात सक थोकमुत. वो ओस रात सक थोकमुत. Okay. ओसिस ओसुस. you have to read what is written हाँ. I will be very tired tomorrow. Bu as पगा आस आस अर्धचंद्र सुना अच्छा मैं वो इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ ना तो वो मैं आधा ही पढ़ रहा हूँ. हाँ. नहीं अगर इंग्लिश में भी पढ़ रहे हो तो पैट सुना कैप यूएस पैट सुना नहीं कैप
मैं कह रहा हूँ कि मैं आस उसको आधा ही पढ़ रहा हूँ, वो जल्दी में उसको आधा ही पढ़ रहा हूँ। हाय जल्दी मत करो, इट्स ओके। अच्छा ठीक है। ब आस आस पगा सख थुकमुत। ओके, वेरी गुड, नेक्स्ट। मैं मुझे ही पढ़ना है ये? हाँ 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 बिल्कुल, अच्छा अच्छा। कंटिन्यू। I can speak Kashmiri now. ब हेक वाइन कोशर कोशर बोलित. हम्म Okay. I cannot speak Kashmiri. ब हेक न कोशर बोलित. हम्म I will try to speak Kashmiri now. ब कर वाइन कोशर बोलने कोशिश. कोशिश। वेरी गुड। वेरी गुड। कोशिश. आप ऊपर पलाक्षा, जाके प्लाक्षा से 2-3 पढ़ो, प्लाक्षा हाँ वही सूत्र पढ़ने पलाक्षा, का। शशि नेटवर्क ठीक। हाँ जी। हाँ, वंश। I am doing my work. Bichas panan kam karan. वेरी गुड। I have done my work. मैं कर पन्य काम. पनिनकम, पनिन कर. वेरी गुड। I will do my work. कर पनिन काम. वेरी गुड। पर सही थे। I watched a film yesterday. मैं वुच रात अक फिल्म. वेरी गुड। I will watch a film today. Bewitch आज अक फिल्म. I will watch a film today. Bewitch पगा अक film. ब ब इतना, Bewitch हाँ वुच पगा अक film. येते अर्धचंद्र छु ना ताच थोड़ा सा इट्स साउंड। Bewitch पगा अक film. वेरी गुड। लास्ट वन। Prasad is a thin person. Prasad छु अक nyuk इंसान. Prasad is a fat person. Prasad छु अक yot इंसान. शाबाश। Prasad is not a fat person. Prasad छु न अक yot इंसान. शाबाश, वेरी गुड। एनी क्वेश्चंस? टेंसेस आया थोड़ा बहुत समझ? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, तो फ्यूचर टेंस, एसकर 3 टेंसेस, नथिंग इज हाँ देयर जी। लाइक प्रेजेंट जी। सो टेंसेस तरह थोड़ा बहुत फिक्री, obviously it's not in detail but at least थोड़ा बहुत you have an idea, right? Yes. Okay, great. Any questions before we go to homework? Okay, so homework months क्या शो है Karun? आज वो sentence देत mit अंग्रेज पोइट इवन वुहन छु कशिर पोइट तर्जुम करो, रीड एंड राइट, ठीक छा? येतनस प्रॉब्लम गैसो तो एक व्हाट्सएपस मन ग्रुपस मन रहो एटलीस्ट सरी हेकन तात्मन सोयद तुलित तो इतरायो तात्मस बट ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट, आई वुड सजेस्ट, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ये हमको ही करो इस रिवीजन नेक्स्ट वीक। ये होमवर्क शो दिदुत हम लोग तर्जुम यूजन करेक्ट तर्जुम शो सुशु नेक्स्ट वीक। यस? हाँ जी। Second question is on show. Make 10 sentences of your own using the words learned from today's vocabulary. As a vocabulary is fruits, vegetables, the cereals. That must be 10 sentences. It can be Mikhautsanan Raat. I ate a peach yesterday. Okay. Simple sentences. Sunun. Me Sunun. Sunun Raat. Menis Garasmanshis Tankul. Something like that. Make sentences, 10 sentences of your own. You can use the vocabulary from previous lessons also. That is not a problem. But make sure you use words that we have learned today. Okay. So these are the 2 questions for today's homework. Okay. Any other question? Anything else? मैम ये आमचे ग्रुपस पिट शेअर करेन.
ना ग्रुपस पे यम शेयर कर अगर के प्रॉब्लम छे आसान सो के तो ग्रुपस में शेयर करे तमुक आंसर यूजन इस करो डिस्कस तत से हेकन बाकी ते फायदे तुले any questions concerns issues you can share in the group not the answers ठीक छा just one more thing once you मतलब शिवानी करे में डिक्लेयर कि once प्राइज मनी जो आ रहा था मुझ शिवानी मतलब अक्सर शो कि ये कुछ है कि जीत सरप्राइज सु तय पानस करुन कोशिश मोन मतलब छु कि अगर जन तय कह ते लेसनस मज वनिस ताम ये लेसन अस पर या कह बदल चीज छु कह चीज तय मनस मज दिवान कि अस गोस ये पता आसुन या कह you are free to write on the group or directly to any one of us, okay, on the कोई भी teacher group में किसी को भी भेज सकते, so that we can clarify your this. So don't worry. And another thing is that this is not only for the candidates who are here in this meeting today. Sairnikat, don't be scared of examination because languages must अगर जन मेतिहान में किन्हें सिमतिहान तो मेति तक वारिया चीज तक न मेति स्टेशन खोज नहीं कर yeah that is true beginner छु तमिशन खोज न बिल्कुल जरूरत मेन चीज छु कोशिश करें कि अस दिमो एग्जाम तो अस क्या कि युस एग्जाम दिमो तम सत गो तुम फिक्री कि मे क्या क्या याद रोदमुत या क्या क्या छुम न रोदमुत याद तो रिफ्रेश करनुक तरीक तो एग्जाम खतर ये तुम हेल्प आसे जरूरत तुम हेकु ग्रुपस मज कह क्वेश्चन लिखित तो वन ऑन वन या ग्रुपस मज अगर कॉमन तुथ क्वेश्चन आसे यात सारे खतर आसे फायदे तो वी विल पुट इट ऑन ओके सो डोंट वरी अबाउट द एग्जाम प्रिपेयर वेल एंड चीज इम्पोर्टेंट कि मतलब एग्जाम खोचन कि मतलब ये कि लेसन ही पोर तेल मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करनी सारी लेसन थोड़ा पारन कि अस क्या क्या पोर यत मज के तथ मज तर फिक्री आई कि तुम तम लेसन पर्मित तथा चीज तरह फिक्री क्या वन पक कोर क्लास 14 हफ्ते गई 15 हफ्ते गई तो वन तर फिक्री कि कत पे पान तम सात गलती ग पानस तो एक बार यू गो थ्रू दैट अगेन and I'm sure you will be able to do better. Okay, that's all the best, and nothing more from me. Shivani, if you have anything. thank you all the best to everybody revise करो थोड़ा कोशिश करो एग्जाम में खोजने की जरूरत के यूजन तो परमुचु ती एग्जाम्स में so I don't think that should be anything वैसा and it is a way to also identify कि where are your weaknesses ताकि तो है कि तुम ठीक करे ना so yes so revise as much as you can and we can discuss any questions any concerns any issues mention tagan mention itkan tagan bolon mention tenses tagan banavar mention wo in sentence formation gasan ask in the group because now we have and to the query like जैसा सीमा जी भी पूछ रहे थे कि अगर ऐसा कर सारी lessons attend in the March session तो अस क्या करो वन आज बाकी लेसन मतलब आज पारो नेसेसरी लेसन्स अटेंड करें तो वी विल बी हैविंग अ क्लास इन अक्टूबर आई विल शेयर अ लिंक टू जॉइन दैट क्लास इन अक्टूबर ठीक है सो दैट यू कैन कवर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव मिस्ड ओके लेसन वाइज ही चलता है वहां पे यही हमारा स्ट्रक्चर है वी फॉलो द सेम स्ट्रक्चर सिर्फ कुछ हमारे को अब जब से हमने स्टार्ट किया है एज यू कैन सी दिस इज आवर 14th बैच तो हर बैच में वी ब्रिंग समथिंग न्यू इन द क्लास वी ब्रिंग समथिंग न्यू बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है बट डेफिनेटली कोर्स का कंटेंट चेंज हो जाता है मोर ऑफ अ ट्रांसलेशन कम्स इन या ज्यादा अच्छे कौशल पट कत करान या सेंटेंस फॉर्मेशन ज्यादा इंक्लूड करान तो वो चीजें आती हैं बट अदरवाइज जो स्ट्रक्चर रहता है वो सेम रहता है सो इफ यू हैव टाइम तो प्लीज ज्वाइन अवर अक्टूबर सेशन देन ओके अदरवाइज यूट्यूब पे तो लेसन्स हैं ही सारे आई कैन गो थ्रू देम मैं ज्वाइन करने वाला हूं मैम ओके हाँ जी sure I will send the details next lesson में I'll send all the details तो कोई टेंशन नहीं है ठीक है आप ज्वाइन कर लीजिए चलिए then thank you very much okay Okay, नमस्कार namaskar नमस्कार जी नमस्कार थैंक यू मारा See you. थैंक यू शिवानी जी नमस्कार नमस्कार।